Hi guys! Welcome back to my channel. It's Chloe, your Morena Lakwachera. So, if you're new to my channel, I'm making travel and lifestyle videos. And if you're not yet a subscriber, don't forget to click the subscribe button and the bell notification para ma-notify ka whenever I have a new vlog. Morena girl. So, for today's video ay iba naman yung gagawin natin. Since maraming nagtatanong sa akin, paano ko ginagawa yung aking thumbnail dito sa YouTube thumbnail ko. So, ay tuturo ko sa inyo step by step using Canva. So, this is very fast and easy. And pwede talaga siya for beginner. So, using Canva lang to. So, without further ado, if you want to make your own, let's start. So, let's start how to make a YouTube thumbnail very quick and easy for a beginner. So, this one is using a Canva application. So, go to the Google Chrome and then search for Canva. Canva.com. So, kailangan nyo lang mag-login, guys. So, ako, naka-login na kasi ako. Ayan. Pwede kayong mag-register, sign in sa kanila using your Facebook account. Pwede rin yun. So, as you can see, naka-login na ako. And then, create design. Lalagay ko lang dyan yung create design. Or, meron na dito sa baba na nakalagay na ano bang gagawin niya? Presentation, poster, YouTube thumbnail, Facebook cover, social media, ayan. Or if you're making yung sa YouTube na channel art, yan. So, for this one, ay gagamitin natin tong YouTube thumbnail na size. Ayan. So, ayan na yung size nung ating thumbnail. So, if you have, kung meron kayong sarili nyong picture, pwede nyo siyang gamitin dito through upload. Kung kikreate kayo ng sarili nyo, upload. And then, upload image or video. So, upload image tayo. Meron ako dito. This one. Open. Ayan, as you can see, maglo-load na siya dyan. Upload ulit tayo ng isa pa. Itong Apple logo na PNG. Ayan, so, wait lang natin siya na mag-upload. Ngayon, naka-upload na siya. I-drag lang natin siya dito. And then, i-expand. Ayusin lang natin siya, guys. Wait lang. Kasi hindi makita yung duck. So, for example, ganyan siya. Ayan. So, next is itong logo. Pwede nyo siyang gamitin ito. Yung position. Ayan. So, this one, ilalagay ko na lang siya dito. Yan. Kasi yung title ng video na to is how to record a screen
sa MacBook devices. So, pag maglalagay kayo ng text, ito lang ang gagamit nyo. Click yung text, and then itong add a heading yan. Edit nyo lang to. Lagay nyo lang color white. So, lagay nyo lang how to screen recording in MacBook device. So, after nyan, pwede nyo siyang i-expand ng ganyan or like this. Pwede nyo gamitin, kunyari, is tanggalin natin itong MacBook device. Pwede natin itong gamitin ganito. Palitan natin yung size niya. Palitin natin ng konti. 45. So, this one lang sa pag-aayos. Ito, how to screen recording in. Tapos, kuha ulit tayo. MacBook. Let's make it white also. And then, palitan natin yung font to play script. Yan. Tapos, enlarge natin yung size kasi yun yung ating i-emphasize. Like mga 80. MacBook. In MacBook, another one. So, let's make it white again para makita natin siya. And then, palitan lang natin yung font to 40. So, parang ayoko na siyang lagyan yan. How to screen recording in Mac. Pag nilagay ko siya dito, masyado siyang crowded. So, this one. Pwede na yan. And then this one, palakihin lang natin ng konti pa. Ayan. So, para ma-emphasize yung text, yung ginagawa ko kasi is this one, pwede na siyang as is na white, pero yung MacBook, pwede ko siyang duplicate. Click nyo lang tong duplicate na to na nasa taas. And then, change color to yellow or orange. Ano bang maganda? Orange na lang because ayan. So, instead na ganyan siya, so i-arrange siya ng nakaganto. Ayan. Medyo para magkaroon siya ng magandang ano.
Ayan. Tapos this one, make it simple na lang. Lalagyan natin dito ng fast and easy. MacBook, fast and easy. So, ito ulit. Fast and easy. Tapos, try tayo ng ibang font like this. Yan. Tapos, ganun ulit. Duplicate natin. And then, this one is color. Color effect. Okay, hindi. So, hindi siya okay. Maybe white na lang. Dark. Black. Nope. Mas okay ata yung nasa ibabaw yung white. Duplicate natin. And then, ayan. So, pwede ko siyang gawin ganito. Or, lagyan natin for beginners na lang. Hindi ko pa malaman yung title. Ayan. How to screen recording in MacBook for beginners. Let's down the size to 64. Duplicate. Change the color. There. So, that's it. Very easy, very fast. Actually, yung nagpapaganda lang sa kanya is yung font and yung creativity nyo pagdating sa text. Kasi, kailangan hindi siya, dun ko na-realize kasi na kailangan hindi siya boring when it comes to play yung mga text. Ano natin, itong mga klase ng ano natin, like, kailangan natin ng iba't ibang option. Kasi marami naman pamimilian dito sa Canva, like yung play script, ito yung lagi kong ginagamit, and yung itong add do more regular, yan. So, yan yung mga lagi kong ginagamit, and the color usually is orange, kasi isa yan sa mga favorite ko at the same time. Yan. So, yun lang yung ina-emphasize ko dito. So, after nyan, halimbawa, okay na ako dito, ganyan. So, ang ginagawa ko na lang is, kiniklik ko yung download. And then, file type, ginagawa ko siyang JPEG. Tapos, download. By the way, guys, itong Canva is, free lang siya. Ayan. Pero meron siyang, pwede mo siyang i-upgrade, pero syempre may bayad na yun. So, this one is for free lang, itong ginagamit ko. So, as you can see, naka-download na siya dito. Ayan, yun na yung tsura niya. So, pwede nyo na siyang i-upload sa
YouTube. So, gusto ko pa kasi lagyan dito ng something soon. Yun. Ayun lang. So, sana may natutunan kayo how I make my YouTube thumbnail in Canva. Sobrang bilis and for beginners lang talaga siya. Kasi as you can see, it's free. Madali lang siyang gamitin. Pwede mo siyang i-explore pa. So, that's all. So guys, that's all for today's vlog, a tutorial video. I hope na may natutunan kayo. That is very fast and easy na paggawa ng YouTube thumbnail using Canva. So that's all for today's vlog. If you like this video, just give me a thumbs up. And if you have any comments, suggestions, ideas, just put it in the comment section down below. And if you're not yet a subscriber, don't forget to click the subscribe button and the bell button para ma-notify ka whenever I have a new vlog. So that's all for today. Thank you for watching. God bless. Bye!